அதர்வைஸ் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாதுன்னா ஸ்னூக்கர் originated in India. ஆமா, அந்த ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 1875ல பிரிட்டிஷர்ஸ் left it for us. நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது. How quickly you learn or there are some players who would have played like many years and still எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அங்கேயே இருப்பாங்க. இல்லை மேபி they will gone like couple steps backwards. பட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது. How quickly you can climb the ladder. முன்னாடி there were like say even at the association on an average if there were about 200 men walking in playing or whatever using the association, then there was just one me. I wouldn't say fear really, but like it's a very male dominated area, not just the sport but as a place. If you see, there are like just men everywhere and it's just like hardly any women. So in the numbers la I haven't seen like a remarkable jump. It's slowly getting there, but I see a lot of quality. Not just snooker, I must say that women have made an effort in just about everything that they do and they want to excel in everything that they do. So I think we've come a long way. My first ever state ranking championship that I had played, and I lost in the semi-final and I was shattered. Shattered in enakku theriyala because I couldn't pot like 3 or 4 balls in a row and there was no reason why I should have. So the next year I had trained very hard and won the state title, and from then on I think until I played for Tamil Nadu I won every year. Maybe like 12 years in a row or something. So at that point of time when everybody thought like it's time to pack up, I think I started training in a different way and thanks to Pranit, yes, and it's like a restart. 12th fail pathingla padam ade exactly like that. It's such an inspiration. மிஸ் வாவ் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நம்ம கூட வேர்ல்ட் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன் வித்யா பிள்ளை மேம் இருக்காங்க. ஹாய் மேம். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். Thank you so much for having me on your show. எனக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். லைக் இது நான் ஆக்சுவலி நேரில் பார்த்ததே இல்லை, இந்த ஒரு போர்டு கூட பார்த்ததில்லை. சினிமாஸில் இந்த ரிச்சான பீப்புள்ஸ்லாம் ஆடுவாங்கல்ல, அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன். பீயிங் அ வேர்ல்ட் சாம்பியன், வேர் டிட் இட் ஆல் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம்? எங்கே இருந்து? ஏன்னா இந்த ஸ்போர்ட்டு, ஸ்னூக்கருங்கிற ஸ்போர்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப காமனாக எடுக்கிற ஸ்போர்ட்டா, ஃபார் அஸ் அ கெரியராக எடுக்கும்போது அது எல்லாருமே காமனாக எடுக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்டா? வேர் டிட் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம்? For me, where it started very accidentally. I was celebrating என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய ரஞ்சி செஞ்சுரி. He was going through a bad spell and it was like after a long time he knocked a centuryன்றதுனால he said okay, let's celebrate differently. We went to a pool parlor and started playing. Of course, when I say I started playing in pool parlors and snooker parlors, but where I actually started playing is the Tamil Nadu Billiards and Snooker Association. Not this facility, but wherever we were earlier in Roypeta, and I'm forever indebted to the TNBSA. வளர்ந்தது எல்லாமே நான் இங்கே தான். இப்போ I play for Karnataka after having married and moved to Bangalore. But 13 years I represented Tamil Nadu and this is like coming back home for me and so special. Otherwise நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாதுன்னா snooker originated in India. ஆமா, அந்த ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 1875ல பிரிட்டிஷர்ஸ் left it for us, started by the Britishers for their cadets. அப்படி ஸ்டார்ட் ஆன ஸ்போர்ட் and now it's gaining popularity in so many other forms, not just snooker. We've always had the upper hand in English billiards. Now we are moving on to something more faster and more rewarding called hayball pool, which is the new craze, if I may say so, in Q sports. Idallam largely billiards and snooker and pool and carom ball all come under the Q sports umbrella. So this is home for Q sports in Tamil Nadu. We are at the TNBSC today. Okay, so ma'am, in the age la ma'am start panninga? So when you
told அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது it did not start from an early age. இல்ல I wish I had a head start, and I think that would have given me so much more advantage of the many years that I could have என்ன சொல்றது my initial years இல்லையா foundation years. அது I think கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணா for anybody who's contemplating picking up cue sports as a career, especially for young girls, I think this is so ideal for them. எனக்கு அந்த இது இல்லை. I mean, I came upon snooker, like I said, accidentally, and it was much later. So after I completed my graduation, which is when I came upon. So I started when I was 21 plus, and I was already doing some freelance photography, and I was working very briefly with Mr. P. Sriram as one of the many associates that he had at that point of time, assistants. Sorry, so yeah. அந்த ஒரு flashback இருக்கா? Yeah, because that's what I specialized in. Television production and photography was my specialization from Loyola College, visual communication. So while I see all my batchmates and my seniors and juniors all doing so very well in the film industry, in television or in anything to do with media, I chose a very different path, but I'm not complaining at all. அதுதான் கண்டிப்பா இது பிளான் பண்ணது கிடையவே கிடையாது. என்ன உங்களுக்கு என்ன ஆசை இருந்துச்சு மீடியால லைக் I definitely wanted to get into filmmaking, and that was the idea, but back in the day I think parents were not very supportive nu solla matten, but it was something new to us, even sport for that matter. 25 years ago konjam they're a little apprehensive, konjam orthodox, and they don't know what, like on the background irundaduna, then they would have probably just given me a free hand, which they did eventually when they saw that I was serious about what I was doing, and I'm not just whiling away time. They said, okay, fine. I mean, if this is what makes you happy, then they said, okay, fine. So until I won my first state ranking, which was about நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வருஷம் கழிச்சு I'd won my first state title. So அது வரைக்கும் they didn't know what I was doing, என்ன பண்ணது. It was like they were also in the dark, இல்லையா? So but after that they've been very very supportive. Okay, so அவங்கள இப்போ இதுதான் நான் பண்றேன், இப்போ நான் இந்த ஸ்னூக்கர் தான் நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனா எடுத்துட்டு போறேன், அந்த மாதிரி எப்படி புரிய வச்சீங்க வீட்ல? I'm very blessed that way. அதாவது simple language புரிய வச்சாலே அப்பா அம்மா எப்பவுமே புரிஞ்சுப்பாங்க. That's all we need, இல்லையா? Communication. So that was very easy for me. What kind of a career is this என்றது ஒரு இது இருந்தாலும் confusion in their minds also. Once I started showing some seriousness and I was focused on what I was doing, I think அது கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம இதுக்கு போகணும், சாம்பியன்ஷிப்ஸ்க்கெல்லாம் போகணும், அந்த மாதிரி ஒரு தாட் எப்போ வர ஆரம்பிச்சது? ஏன்னா ஹவு லாங் இட் டுக் யூ டு லைக் இது ப்ராப்பரா கத்துக்கிறதுக்கு? நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து தான் இருக்குது. ஹவு குவிக்லி யூ லேர்ன், ஆர் there are some players who would have played like many years and still எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அங்கேயே இருப்பாங்க, இல்லை மேபி they would have gone like couple of steps backwards. பட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது how quickly you can climb the ladder. So அது எனக்கு learning is always, இப்போவும் if there's something new that I can learn every day, I look forward to learning something new. I wouldn't say like 6 monthsல கற்றுக்க முடியும், ஒரு வருஷத்துல கற்றுக்க முடியும், 2 வருஷத்துல கற்றுக்க முடியும்னு, but we've come a long way from like how we started 25 years ago. Maybe we would have had some help, somebody working on our technique, or approaching some corporates for sponsors, for anything like that. Ipo it's a different world that's opened up to the players altogether. So it's more easy in a way for everyone. Easier than what it was back in the day. Yeah, munnadi there were like, say, even at the association, on an average, if there were about 200 men walking in, playing or whatever, using the association, then there was just one me, or maybe there'd be like 2 women. So then the ratio, there's not like a big jump, but you can walk into the billiards room and you can own it. Ilya, so you don't have to walk in with I wouldn't say fear really, but like it's a very male dominated area, not just the sport, but as a place. If you see, there are like just men everywhere, and it's just like hardly any women. So in the numbers I haven't seen like a remarkable jump. It's slowly getting there, but I see a lot of quality compared to what it was back in the day. Women's sport,
not just snooker, I must say that women have made an effort in just about everything that they do, and they want to excel in everything that they do. So I think we've come a long way. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நம்ம ஒரு டூர்னமெண்ட் போகிறோம், நம்ம அது வின் பண்ணுறோம், ஒரு அவார்ட் நமக்கு கிடைக்குது, ஆர் த ப்ரைஸ் வாட் எவர் இட் இஸ், ஹவ் வாஸ் த ஃபீல் தட் யூ ஹேட்? ஏன்னா நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம இதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி வந்திருந்தா நமக்கு அந்த ஒரு கோல் இருந்திருக்கும். பட் சம்வேர் சடன் உங்க லைஃப்ல வந்த ஒரு விஷயம், அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சா ஆர் ஃபியர்? கண்டிப்பா there is it's like a mixed bag of emotions. illa there is definitely fear, but the beauty is when you learn to overcome that. இல்லையா? இப்போ after so many years also, of course there are days when you're not playing your best. There is a little fear, there is apprehension, there's a lot of emotions. ஆனா அதெல்லாம் தனியா எடுத்து வச்சிட்டு when you can just walk in and do it mechanically, I think that's when you've become a complete player. Okay. Yeah, not let your emotions into play and just play like a machine. And அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைக் இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவ்வளோ வருஷம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்த விஷயம் தான். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் tournament ஞாபகம் இருக்கா? கண்டிப்பா, I will never forget that was such a big moment for me, and I think that's probably the one thing that sparked my interest to do better. And failure is always something like that, Ilya. It's so special. I'd lost in the semi-finals that year in the state ranking, my first ever state ranking championship that I had played, and I lost in the semi-final, and I was shattered. Yeah, shattered in enak theriyala because I couldn't pot like 3 or 4 balls in a row, and there was no reason why I should have. But and the understanding apram dhaan varum. So the next year I had trained very hard and won the state title, and from then on, I think until I played for Tamil Nadu, I won every year. Maybe like 12 years in a row or something. So that was so special. Like 12 years, like a failure நம்ம சொல்ல வேண்டாம். At the national level, of course, I had like ups and downs, but நான் Tamil Nadu க்கு விளையாண்ட வரைக்கும் I think I'd won 6 national titles. Yeah, that was high. Okay, and இந்த ups and downs ன்னு சொல்லும்போது when you say it's men everywhere, நம்ம அங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம், and it takes time இல்லையா? So how was it for you அந்த ups and downs? எப்படி நீங்க அது mentally? So it's very difficult, and you have to be நான் என்ன சொல்றது, I don't know if I'm coming across rightly, but you have to be a little thick skinned also. If you are passionate about something, and if you want to perform and for yourself, not just to prove a point to somebody, where you don't have to tell them what you are in, but for yourself, for the efforts that you're putting in, for the time that you've invested, and for the faith that your parents have in you, and they are sending you to do something. I think it's very important that, and it's constantly on the back of your mind that I have to do this, I have to do this, I have to do this, and when you're working in the right way, there's always a method to this madness. Okay, in the initial stages la enna pandrone theriyama, you'll just be knocking balls around, but yes, when you have the help of the right people to show you, okay, இந்த மாதிரி இந்த ஷாட் இப்படி அடிக்கணும், இந்த மாதிரி ஆடணும் அப்படின்னு, and very many kind souls in the Tamil Nadu Billiards Association, I must say, in my formative years, நான் பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா then there's like a long list, so that wouldn't be fair to your program also. But one special name I'd like to mention, my coach from Tamil Nadu, Mr. Nadim Ahmed, in my formative years, and he helped me tremendously in answering my questions, and in the idu seyno adu seyno, like a little kid, so many questions that I had, he was kind enough to answer and help me with so many more things. But of course, now I'm graduated to a different level altogether, and now I train in a different city, and I follow a different school of technique. So I have a coach there, Mr. Pranit Ramchandani. Again, such a godsend for me. When everybody thought my career was coming to a standstill, or maybe like it's time to pack up, ungalku theriyume, any sport for that matter, especially in women's sport, 30 vayasu taandinale it is like I'm married, I'm a mother, I'm a lot of things, homemaker, so yeah, so responsibilities are tenfold, and not able to give the kind of time that ideally I would like to. So at that point of time, when everybody thought like it's time to pack up, I think I started training in a different way, and thanks to Pranit, yes, and it's like a restart. 12th fail pathingla padam, ade exactly like that. It's such an inspiration. So started again all over, changed technique and did so many things, and
yes, world champion. வீட்ல ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் how was கண்டிப்பா ஃபேமிலியுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா there is, I don't think, நான் மட்டும் இல்லை, anybody cannot do anything. Just as much as I had support of my parents and my in-laws now, more so my husband, because he plays some snooker as well, state level, club level, inter club ஆடுறாங்க. So he understands what it is like to be a sports person. So he's always been very, very supportive. And my mother, I cannot, if it wasn't for her, I think I would have packed up like long back. Even when, like, you know, I was going through my pregnancy, Nana kuda, I think at some point of time I'd given up and I said, okay, fine, I'm you know, not going to, I'm just going to dedicate my time to family and things like that. She was all the time like, doctor, when can she come back and play? This is the one thing that keeps her going, and she's, you know, she loves it. So I don't want her to ever stop. And even there are days like, you know, see, this is like a non-Olympic sport. This is something I have to tell. A lot of people ask me, what keeps you going? We are not in the Commonwealth, we are not in the Asian Games, we are not in the Olympics. So எவ்வளவு தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் மற்ற ஸ்போர்ட்டுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸோ இல்லை anything for that matter, our sport is denied. Not just Q sports, I'm saying any other sport that's in the same category as us. But what keeps us going? I think one is self gratification, Ilya. And it makes you like so happy. So that's one thing that keeps us going forward, even when we like other sports la irukra mari, we don't have bank jobs. Petroleum la kuda only the boys are you know, they have ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஜாப்ஸ் ரயில்வேஸில் இருக்குது, அதுவும் மென் தான். ஸோ விமென்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா there is absolutely like நான் shamelessly I say zero supportனு வச்சுக்கோங்களேன். But for the odd cash award that we receive from the government, அதுவும் maybe once in like 4 years, 5 years or some such thing. Especially Karnataka government, earlier the policies used to be different, but for some reason I don't know why. I mean, they are also like kind of not very supportive. So in spite of all this, and you still want to keep pushing forward, and you still want to do this for your country, and the ஒரு feeling இருக்குதுல்ல, the wearing the tricolor and standing on the podium, and when the national anthem goes up, there's no greater joy than that. எனக்கே goosebumps. எனக்கும் தான், நான் சொன்ன உடனே எனக்கும் அப்படிதான் விழுந்துட்டு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் அதுக்கப்புறமா இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ நார்மலாக ஒரு உமனுக்கு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வர ஒரு உமனுக்கு இந்த ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் நிறைய காசு தேவை. ஏன்னா இப்போ நம்ம வேறு ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ சர்ஃபிங் மாதிரி ஸ்போர்ட் எடுத்தா நம்ம அதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக வி நீட் டு இன்வெஸ்ட் அ லாட். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு இஸ் தேர் சம்திங் லைக் தட், ஆர் நமக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கிறதுக்கு? There is some, you have to invest some initial stages illa, but then again based on your merit, and especially if you're in Tamil Nadu and I mean you're sitting on என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. It's very unfortunate that back in the day when I was playing for Tamil Nadu, we didn't have and the kind of support, but touchwood, and very, very proud of honorable Minister for Sport, Mr. Udayanidhi Stalin. I think he's doing fabulously well, and avarudiya contribution nala I think it is it's evident in the way the athletes are performing. ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் Tamil Nadu players are doing exceptionally well. Must say big congratulations. We went to college together. I never really thought that he was going to be this person, but so proud of what he is. We went to Loyola College together. Yes. Okay, same batch. Same batch. Yes. I'm 47 years old. Yes, that's. Yeah. Oh my God. Yeah. Like how was it? அதுக்கப்புறம் மீட் பண்ண அந்த conversation? We did meet very briefly. I think maybe 6 months ago, Loyola College centenary year celebration la, it was such a proud moment for me. I can't tell you, because on the stage there were about say 150 odd men and a lot of awardees from different walks of life. Somebody was like for their contribution in cinema, somebody in education, somebody in like, you know, industries or anything. And I in all that I got the sports person of the year and whatever, like at the centenary celebration. It was wow. I mean, I was like, yeah, boys. அந்த photo தான் நம்ம Instagramல உதய சார். ஆமா, yeah, that's the one where I received okay. We were classmates. It's a beautiful moment. Yes. Classmates, we were batchmates. Batchmates, and
எனக்கே So, யோசிக்க yeah. நல்லா இருக்கு. அண்ட் இப்போ அகெயின் இப்போ உமனுக்கு இப்போ இதுக்குள்ள வரணும்னா வாட் ஆர் த மெயின் திங்ஸ் தட் தே நீட் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன்? Like in so many other sports, number spotlight's not, because we are like a close knit family, touch wood. So I think that way we are very very blessed. But மற்ற ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிற சில இன்ஸ்டன்சஸ்னால when we go for international events, இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து there is a lady observer who is traveling with the rest of the team. So that way it's pretty sorted. But otherwise, what are we like? What do you come with when you start the sport? Na zero. Varumbodhu, don't bring anything, just yourself, and maybe like the motivation or the drive to do something, and then everything else the sport gives you. Everything else, like the way you walk in, the way you talk to people, the way you conduct yourself, like how you are an ambassador for your country, with the rest of the world. I think it kind of fine tunes you in so many ways. Not initial stages la irukadu, but like you age like fine wine, and it's a beautiful journey. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? லைக் இனிஷியல் நம்ம வேற கண்ட்ரீஸ் போறோம், லைக் ஃபார் பிளேயிங் நம்ம வேற கண்ட்ரீஸ் போறோம், நிறைய நம்ம பார்ட்னர்ஸை பார்க்குறோம், அவங்க விளையாடுற லைக் மெத்தட் பார்க்குறோம், அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் தட் யூ ஹேவ். ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு அங்கே லைக் இங்கிலீஷுங்கிற ஒரு மோடு எல்லாருக்குமே ஒரு தெரியற மோடு இருக்குமோ, ஆர் அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்கு? இல்லை, back in the day, my first world snooker championship that I played in 2003 in China. And இப்போ நான் ஒரு 4-5 days முன்னாடி I came back from China in 2025. Wow, what a journey. And I can't tell you, because back in the day we didn't have Google Translate, we didn't have volunteers, we didn't have ella sign language. அப்படி மேம் பேசிக்கிட்டீங்க? ஆனாலும் we managed, இல்லையா? So I mean we've come a long way. I mean technology has taken us to some other level altogether. இப்போ we can have like normal conversations with Chinese, like நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி. It's so much more easier. Yes, definitely. And in terms of technique or anything that the others are bringing in, it's something that we can always share, as long as நான் சொன்ன பாருங்களா, if you have the willingness to learn. I've already learned everything என்ற ஒரு இது தலைக்குள்ள ஏறிடுச்சுன்னா, then that's the end of anybody's career. But when you're seeking constantly, wanting to learn something, that's what keeps you going, இல்லையா? இல்லைனா ஆஃப்டர் லைக் நான் 25 yearsல நான் அதே பந்து அதே இது அடிக்கணும், அதே டெக்னிக், no, it doesn't work like that. There must be something, illa. Maybe it is not like a technical thing, maybe it's like a mental aspect of the game. How I can break this when I'm sitting at the seat, because it's sometimes you are just on your seat when your opponent's on the table, and that plays on your mind. And the ukkandirukra time la you should not let the negative aspects of the game or the match or get into your head. So there are so many areas that you can work on. இப்போ இனிஷியல் சமயத்தில் நம்ம அந்த வேற கண்ட்ரீஸ் போகும்போது வேற சீனியர் பிளேயர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அங்கே கான்வர்சேஷன்ஸ் இருந்திருக்கா? உங்களோட டவுட்ஸ் அங்கே போய் கேட்குற அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் இருந்திருக்குது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை. பேக் இன் த டே ஐ திங்க் they were also கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவ், நாட் வில்லிங் டு ஷேர் நாலேஜ். இப்போ நம்ம அப்படி இல்லையே, யாரும் உள்ள வந்த உடனே வாங்க சொல்லிட்டு நம்ம we are taking them under our wings, and we want to share, because we don't want them to go through what we did. அந்த growing up years இருக்குது பாருங்களா, we want to try and cram it as much as possible, because நம்ம மேபி நான் சொல்கிறேன் பாருங்க, ஒரு if I taken 10 years to get to a stage where I was winning medals consistently, அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம we trying to shorten it for them. Their learning can become quicker, and not just என்ன சொல்றது, எங்க போயிட்டு யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியாம அந்த இருக்கு பாருங்களா, அந்த இது இல்லாம இருக்கிறதுக்கு we try and make it easier for them. So அந்த மென்டாலிட்டி அது வந்து இந்த ஜெனரேஷன்ல இருக்கு. ஃபார் சீனியர்ஸ் டு இன்வைட் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் இருக்கிறவங்கள வந்து கம் watch us play, see, like if you have any questions or doubts or anything, you learn from us ன்றது அது back in the day இருந்தது, but not freely available. Okay, so the final question. So you are the first Indian woman to win the gold medal in the World Championship, and நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம், and World Championshipல you're the only one who have won it. And how did that feel? அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு? your family was with you. எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஒரு whole moment? அதுக்கான practice sessions எப்படி இருந்துச்சு? Of course, I trained very hard, just like I trained for so many other tournaments. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, so I changed my technique and things.
from 2018 onwards, I've been training with Pranit. And from 2018 kuda, I can say that even before that, so this was in 2023 that I won the gold medal. Adukku munnadi, to make it to that gold, I'd won 7 silver medals before that. So on the journey, it was like wow, silver at the world and at the Asian also. So And then the gold. And what a beautiful feeling. I mean, I can't tell you that I'm so happy. Family வந்து not there, but yes, in spirit, because I mean everybody else is in Bangalore. But of course, tremendous support. After every match, I normally call my husband and speak with him, my amma, and of course my son. He constantly keeps reminding me of one very close world title that I missed. So அது ஒரு வருஷத்துக்கு அவன் வந்து எனக்கு almost every day it was torturous, but believe me when I say this, it really did work wonders, because நான் வந்த உடனே first he was there at the airport and I told him, Babu, thank you so much for keeping me like going. Illena, I mean I can take it in another way and like probably just funk and என்னடா it's just another silver மாதிரி. But yeah, I'm so glad that I've been able to do this in my country. அடுத்த உங்களோட கோல் என்னவா இருக்கு? It is like உங்களோட personal goal என்னவா இருக்கு, and for in general snooker? I want to be a better person, better player. That's constantly something that I'm working on. முதல்ல இருந்து நீங்க அத சொல்லிட்டு அதேதான். It doesn't change at all. So what am I any better than I was yesterday, on the table or off the table? That's something that I constantly work on, working on simple things like anger management. Off the table there are so many things like how to keep calm during a match, or work on my hay ball. Now this is snooker, so I've given this I wouldn't say break. I don't play snooker anymore, but then now I play hay ball, which is Chinese for 8. Hay is Chinese for 8. So it's 8-ball pool played on a smaller snooker table, but with the bigger ball set. And that's what is the future of the sport. Definitely going to be included in the Olympics soon. Now player arpena, coach arpena, ennava enakku theriyala, but whatever it is, I'm definitely bringing a medal back home. Okay, great. And like adu madri போட்ட ஒலிம்பிக்ல அந்த ஒரு hay balls photo, yeah, whatever your dream is, like let it happen. எனக்கு இது ஆடணும், எனக்கு சொல்லி தாங்க. கண்டிப்பா நான் ஒண்ணே சொல்றேன். This is like you can take this on a lighter side. இந்த சினிமால எல்லாம் காமிப்பாங்க, ஒண்ணு ஒரு வில்லன் ஆடிட்டு இருப்பான், அவனை தீத்துரு அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஹீரோ வந்து ஹீரோயினுக்கு இப்படி பின்னால இருந்து சொல்லி தருவாங்க. சத்தியமா 25 வருஷத்துல எனக்கு யாரும் அந்த மாதிரி சொல்லி தந்துட்டே இருக்காங்க. And nobody, எனக்கு மட்டும் இல்லை, யாருக்குமே சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. And it's like really hilarious when I see that happen. But நம்ம பால் அடிக்கிறோமோ இல்லையோ, first we need to know how to just push the cue ball. இல்லையா? This is called a bridge. இதை வச்சுட்டு how are we going to just play the shot? Yeah. So அது என்ன பண்றதுன்றதுக்காக there are like some basic things that we do. So this is your bridge. This is called your grip. It's like how you pick up from the just like that. இது கொஞ்சம் பின்னால் பிடிச்சுக்கோங்க. Okay. Now நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாருங்க, just put your இது on the table and just spread your fingers, but make sure that your knuckles are raised high. இது கீழ இருக்கணும். The heel of your palm is down. Together. இங்க பிடிச்சுக்கோங்க. Keep this a little bent. இந்த கால் கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல இருக்கணும். and bend positionல பார்க்கணும். ஆமா. Oh my god. Okay. ரொம்ப கிட்ட இருக்கணும். நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பின்னால வந்துடுங்க. எங்க கை வைப்பேன்? அப்படியே வச்சுக்கோங்க. That's okay. So இது around the cue. சரி. So what we're going to do is around இது மேல வருது இல்லையா? Okay. So what we're going to do is ஒரே ஒரு நிமிஷம்ங்க. So I'm going to do like a trick shot for you, because the first time you're playing a ball ஏமாந்துட கூடாதுல்ல? இதனால எனக்கு புரியாது. அதெல்லாம் பரவாயில்லை. இப்போ நீங்க பால் பாட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும். அதானே, that's the beauty of it இல்ல? Swing and just go back and how's that? So அதான் நான் சொன்னேன், ஏமாந்துட கூடாதுல்ல, அதனால நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் ஷாட் மாதிரி வச்சிருந்தேன். நல்லா இருக்கா? சரி, அப்போ இதை விட்டுட்டு நீங்களும் வந்துடுங்க. ஓகே, கண்டிப்பா. So then also there's a small thing for anybody who wants to start playing. It's my humble request, not just here. I'm sure your viewers are watching it in other states. Yeah. Maybe they're not from Madras or I want them all, if they want to start playing,
to go to their respective state associations. ஏன்னா otherwise what happens is on the initial stages la they'll be going round and round in circles, and then finally when they come to learning the right things, they've probably lost out on a few years. Adnala any state wherever you are, go to your state association, and there are like tons of people to help you, to put you onto the right coaches place. And you know, you have much better quality tables in the associations. Parlors la poi aadradhoda, it's always like you go to a snooker parlor or a pool parlor, not on this salon illa salon illa. When I say parlor, it means like an academy of sorts outside. So it's always better to go to the state association, and then they'll guide you, and there's always somebody to help you with. Abdi illana, you can find me on social media. Anybody who is keen on playing can get in touch with me, and any help that I can be of. I'll text you, ma'am. Yes, please. உங்களுக்கு நம்பர் இருக்குது, நீங்க இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணலாம் இல்ல? எனக்கு இது நான் தனியா நீங்க தனியா ஆடுங்க. நான் ஒரு நிமிஷம் what I'm going to do is வெறும் பால் மட்டுமே, அதாவது கியூ மட்டுமே இது பண்றதுக்கு it takes some time. இப்போ நான் வந்துட்டேன், பின்னால வந்துட்டேன். என்ன? hands up. ஐயா. இது சரியா வைக்கணும் இல்ல? இது எங்க வைக்கணும்? What is your position here? இங்க பாருங்களேன், also your chin அடிக்கும்போது இங்க பாருங்க, you have to come down like this, your chin must be touching the அப்புறம் எப்படி பாப்பீங்க எங்க அடிக்கிறீங்க? சரி பரவாயில்ல, இப்போ இந்த குத்துக்கு என்ன மதிப்பு, நம்ம அடிக்கலாம் வாங்க போடுங்க பாப்பேன். சரி பாரு, எனக்கு கை வலிக்குது. போ 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 போ. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் நான் தான் சரியா வைக்கல. நான் சரியா வைக்கல. இல்ல மேம், அப்படி இல்ல, வலிக்குது, கை வலிக்குது. இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, சோ அந்த மாதிரி தான். அதுக்கு அப்புறமா சரியா போய்டும். Okay. Add, then you'll get comfortable.